Hello, good morning. This is teacher Jacob, and today we're going to have a vocabulary class. This class is going to be for sixth grade, and the class is going to be about vocabulary because it's going to be a help for you in the next homework number 4. So please pay attention to this. Okay, you got it? This? Pay attention. This is a vocabulary class. So what we're gonna do in this class is to learn English. Yes, with music. I already told you that one of the best options for learning English is watching and listening and study, memorize music in English. Okay. So according to that, this is what I want you do it. Okay. First, I need is you're going to copy copy on your notebook words that you understand. Okay? You got it this? I need is you copy words that you understand. Let me explain to you better. Okay? Esta, una de las formas de aprender vocabulario también y aprender inglés es a través de la música. Entonces, hoy vamos a copiar solamente palabras que yo conozca, no más. ¿Ok? Por ejemplo, yo conozco la palabra yesterday, yo copio yesterday. Yo no sé qué quiere decir Beatles, no copio Beatles, pero yo sí sé qué quiere decir de. Entonces yo copio esto, de yesterday, solamente palabras que yo conozca, ¿listo? Entonces, aquí hoy el objetivo es colocar palabras que yo conozco, todas las que me van a aparecer en todas las canciones que vamos a ver. ¿Listo? Ready? Let's go. One, two, three, go. So, for example, I know yesterday, insisto, solamente copia las palabras que se sabe. Yo me tengo que aprender esta canción, pero no sé qué quiere decir sing, no la copio. Copio solo las que yo me sé. Yo sé que es sol, troubles, all, my, yo sé que es my, yo copio my, all, no sé qué es all, far, no sé, away, no sé, entonces no lo copio. Solamente copio las que yo me sé. Okay, now, eat. Yo sé qué quiere decir eat. Yo copio. As, do. No, I don't know. Oh, yo sé qué quiere decir day. Yo sé. Oh, esas yo sé que es day. Entonces yo copio day. Here, no sé. To, yo sé que es to. Stay. Oh, está bien. Yo sé que es I. Believe in yesterday. Okay. Insisto, aquí la idea es copiar solamente palabras que yo conozco. Solamente palabras que yo conozco. Las que yo no conozco, no las copio, ¿ok? Okay, copy only words. Solamente copio las que yo no me sé. Copy only words that I know. If I don't know, I don't copy. I don't copy. I don't copy because I don't know. Definitely, I don't know. So I need first to know the words and then we go to that. Okay? So let me see. Continue. Yo sé qué quiere decir there is, I, entonces yo copio there is. Shadow, no sé qué es hanging over me. Yesterday, oh yes. Bueno,
Acá hay otra cosa. Si yo coloco la palabra yesterday, pues yo no voy a volver a colocar yesterday, porque sería repetir la palabra. Solamente copio las que yo me sé, ¿ok? Bueno, si quieres repetirla, no hay problema, ¿ok? Yesterday. Entonces vamos a mirar cómo nos va con las palabras que se saben. Why she... For example, why. Yo sé qué quiere decir why, yo copio why. Yo sé qué quiere decir done, entonces copio done. I, she, say. Yo sé que es go, had. No, no sé qué, no copy. Here, okay, something. No, I don't know what it means, something. Now, I know what it means, love. Yo sé que es love. I copy love. Was, no, or yes. And. Yo sé qué quiere decir la palabra and. Okay, easy. Game, play. Oh, yes, I know what it means, play. So I copy play. Had to go. Well, let's go another. Ahora vamos para otra. So you copy. Oh no, I know this. Make copy. Make better. And make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, you, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel, hey, you don't carry the words upon your shoulder. De esta canción también voy a buscar las palabras que yo me sé. Okay, lemon tree. Voy a anotar las que yo me sé de lemon tree. Estamos buscando todas las que yo me sé. All the words that I know. I'm sitting here in the boring room. It is just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing to do. I'm hanging around. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, okay, listen, I'm driving in my car and driving too far and drive. So the idea is to write words that you understand. Aquí la idea es copiar solo las palabras que yo me sé. Estoy anotando todo lo que yo me sé. You doing so funny and but nothing and
And I wonder how. I wonder why yesterday you told me about the blue sky, and all I can see is a yellow lemon tree and turning my head up and down. Isolation, yo sé que no, yo sé que quiere decir isolation, yo lo copio. Lemon tree. I wonder why yesterday. I wonder why copy copy words that you are here or here. I'm writing this. I insist, copy only words that you understand. Solo vamos a copiar las palabras que yo me sé. Okay, there are many words. Imagine all the people, perhaps. Only sky. Im- Imagine all the people. Ok, imagine. Bueno, en esas tres canciones que hemos colocado, Hey You, Yesterday, Lemon Tree and Imagine. Bueno, yo pensaría que como veo que son muchas, muy poquitas palabras que de pronto conocen, entonces vamos a hacer un listado de las palabras que yo no conozco también. Entonces, recuerde que hacemos un listado de las que yo conozco y otro listado de las que yo no conozco, ¿ok? Entonces ponemos pause y empezamos. Imagine, la coloco en el listado que yo sé. Birds, las que yo sé. No, yo, countries, no me las sé. Ah, sí me las sé. Entonces la pongo en las que yo me sé. Hard, no sé qué es hard, entonces la coloco entre las que yo no sé. Hago el listado. Ahora voy a hacer dos listados, las que yo sé y las que yo no sé. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a ver todas de estas canciones, cuántas palabras salieron, de las que sé y no sé. And all the people. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one.
Okay, so this is what you need to do.